ויוביסו תהילה יחד 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 How's it go? After colors. יחד יחד Anybody gonna help us? Come on, no one's helping us. We have a whole bunch of people. יחד 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 כולם קדושה לך ישלשו. Okay, that's a good way to start because unfortunately when I said I mentioned the name, I did not. I skipped it. I thought I mentioned it the day before. חשכתי להגיד מילה, להזכיר מישהו, ובאמת אדם מאוד, כולם חשובים, אבל דיברו עליו, נתנאל הרשקוביץ, בן 37 מירושלים, שמצאו אותו ככה, שהוא נפל, היה אצלו שופר וטלית, והוא היה מוכן להיות התוקע במצוא יום כיפור. הוא היה מוכן להיות התוקע, ובלוויה שהיה לו בערב יום כיפור ב-10 בבוקר בהר הרצל, אז אני ראיתי את הלוויה, אז תקעו את השופר מהלוויה. זה דבר מאוד כואב, וגם כן אותו כאב יש באיתי, איתי פוגל שנפל בן 27, הוא מיקיר, הוא היה מפקד טנק בעזה, שבן דודו אלקנה נבון נהרג בג'נין באוגוסט, והסבא וסבתא עבדו 2 נכדים תוך פחות מחודש וחצי. אתה רואה איזה אבלות. אז אני החלטתי לשנות מה שאמרתי, שתהי שנת פה, תהי שנת נס גדול היה פה, תהי שנת fortunes happier. We should have happier fortunes. Pei hey, fortunes happier. שהן באמת נשמע בשורות טובות. It's really, it hurts my heart when I start to share with these things. And last night, אלה שלא רוצים לשמוע על טלוויזיה או על וידאו, על דברים כאלו, תשים אצבע באוזניים עכשיו. כי אני אגיד, צבי, you have to listen to what's going on, צבי. אז אפשר לצאת. אז אני רואה את הפטריוטס, ערוץ 14, שם מאיר, what's his, ידידיה, is on it. Did Mayor? Yeah, he's on it. And look, anyway, I see it, and I love to hear my views sometimes. I don't want to get into politics on this station, but what they had, it was late. That's what I want to say. I get up 2:30 in the morning, אני קם ב-2:30, אבל ב-12, לא, ב-11 כבר, אז פתחתי, ופתאום הם עשו דוקומנטרי, סרטון, על אילן וייס, בן 49, מפסגות, שנפל ב-15 ביוני, שהוא היה מפקד טנק, בן 49, שכולם חשבו שהוא ג'ובניק, אבל הוא היה, ודיברו, היה סרטון, חצי שעה,
היה סרט, היה סרטון, documentary, a half hour, חצי שעה, איך שהאב של 8 ילדים, אבל איך המשפחה, איך הבית ספר, שהוא היה הרב, הוא היה הרב שם, איך שכולם אהבו אותו, שהוא היה מחמק אותם, מחבק אותם. אז רואים, זה כאב אבל כולם דיברו עליו כאילו כשעוד חי. אתה מבין? כולם אמרו שמרגישים את הסמייל, את השמחל, שמחל, בצחוק. How do you say in Hebrew? Smile? Chiyuch, החיוך שלו. That they really felt it all the time, and there are certain things that you could feel. So that segue. Now I'm going to go into what I was thinking, that we're learning in the shir, אנחנו לומדים בשיעור, אולי להביא את הרב הזה. לפעמים יש לו, he has a driver of his own. I'm surprised he's walking up. You know who I'm talking about? That Rav. Who is he? I don't know his name, but I know he has a driver. And now he's walking up on his own. Because I tried to get a ride with the driver, and he's going faster than we are. I can see it. Anyway, so I was thinking about our shir, אנחנו לומדים על טבע. אם אתה מדבר לשון הרע, אז נעשה הרגל נעשה טבע. ואם אתה להפך, לשון טוב, אתה תדבר טוב. Here he is. We'll see if you want. You do a big mitzvah, open up. Shana Zola Rav, Kadima? A good year. No, he's a chashvan. I can't believe he's on his own. He usually has a chauffeur. He's walking most probably to his car. Anyway, so I was thinking, lashon hara in English. What would be one of the adjectives about lashon hara? איזה שם תורה יש לך ללשון הרע? אז אני חשבתי גליב. גליב, אז הסתכלתי על השורש המילים etymology, ראיתי שזה בא מהגרמנית, אז גליב זה גלט, it's smooth, but חלק. But what happened is, as לקחו, לסלנג, לקחו את זה, לקחו את המילה הזה, חלק, ועשו לזה גליבריג. מגליב לגליבריג, which is slippery, which is slimy. וזה באמת, גליב, זה לשון הרע. You could fall into a trap by talking lashon hara. It becomes habit. It becomes your language. Lashon shelcha. Slide into the mud. Slime. Slime. That slippery slope. Slippery, glibbering. Slippery slope. Amrim b'Dutch, ulai chana, if in Afrikaans, glibbering is slippery. But anyway. Slope. Slippery slope. אבל לכן, איך מתקים את זה? מה עושים שחס ושלום מי ששובר רגל? אז שולחים אותו לריהאב. אז אני רוצה לחדש מילה. Rehab. Your Hebrew. You should change your Hebrew to Lashon Tov. You understand? If you're going to learn your milon, only באמת. Lashon Sagi Nahar. מעניין. לשון סגי נוער זה לא עברית, זה ארמית. אבל מה זה? אין, כמו שאינה טהורה במקום טמאה. אתה מבין? בעברית, הלשון הקודש זה בנוי. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם. אני למדתי למה עושים את על חטא א' בייס. למה עושים את זה? So עשיתי תשוvathon in 1976 בשיcago, the Ida Crown Academy. I talked about the fact that it was a while ago. Yeah. What was I talking about right now? Tשוvathon, exactly. I gave a tשוvathon. Rehab. Okay, rehab. So
Anyway, we're talking Tshuvathon. So the rehab, the idea is that you have to restart. Exactly. I don't know. I was just talking about forgetfulness, and here I am. I was on the way over here. We were talking about how someone told me in the car that he remembers things from 3 years old. The Chazan, the famous Chazan. They remember 3 years old. I said, I remember things only from 40. That's when I remember. No, I'm sorry, Chana. I'm only kidding. I remember אתה מבין מה שקורה עכשיו? הזכרתי יום הולדת שמח לחנה and Rachel Elisheva, my daughter. Both of them were born on the same day, October 12th. Your daughter and my wife, wow. October 12th, and Columbus. Wow. And Columbus. Happy birthday to you. You belong in the zoo. You look like a monkey, and you act like one too. And you see, that's what Lashon Hara is all about. You see what just happened? I don't know how you're going to go home. Rachel Elisheva knows they all in the family. This is a family niggin anyway. Anyway, so I want to wish, but Yud, Rachel Elisheva, I drove on Yom Kippur with my Tanis Dibur. I drove to Lenox Hill Hospital, and she was born Motzai Yom Kippur, Yud Aleph. And my Rebbetzin was born Yud Beis. So, but where was she born? And Petersburg, northern Transvaal, the Rome Africa. Oh, wow. Okay, and she was not in Joburg, but in the northern area. Anyway, so we were talking about rehab. And we haven't even done our Tehillim. And how many minutes are we? 12 minutes. You understand what kind of shir this is? Okay. It's a rehab. Rehab. Okay. Shikum. Okay. We are now Kapitel Tet Zion, 16. Sweet 16. Okay? The word 16, just different expressions. You can imagine. 16, sweet 16. Mechdam David, Shamreni El Ki Chasisi Vach. Amarti L'Adonai, Adonai Ata Tovasi Balalecha. Kedoshim Asher Ba'aretz Hema V'adirei Kol Chepsei Bam. Yirbu Atzvosam Achar Maharu Bal Asich Nischem Midam Ubal Esai Shmotam Asvasai. Adonai mas chelki v'chosi ata tomich gorali. Chavalim naflu li banimim. Af nachala shafra aloi. Avarech es Adonai sheyotzani. Af leilos yisruni chilyosai. Shivisi Adonai lenegdi tamid. Ki mimini balemot. Lachen samach libi v'yagel. Kvodi, samach? V'yagel, Kvodi, Af Sari Yishkon Levetach. We had it in Yud Dalet. Kilo Yitazov Nafshi Lisholos Yitein Chazitchach Nirot Shachas Todi'eni Orech Chayim Sovas Machos Es Panecha Ni'imos Biminecha Netzach Yehuda Acheinu Kol Beis Yisrael Acheinu Kol Beis Yisrael Hanesunim B'tzara Uvashivya Haomdim Bein Bayamu Uvein Bayabasha Hamakon Yerachem Aleim Yotziei Mitzara Lerevacha Umefei L'Liora Umishiba L'Geula Asra Bagola Uvizman Kariv V'nomar Amen. As Hayom Ze Hayortzei Shel Avram Eibish. Anachnu Makirim et Eibish. I never heard of a Hebrew name, Abish, until I heard Abish of the Abish from the Kotel. Abish brought. Abish, famous. I know Abish. And you're come to think of it. I do know Abish brought. He learned in Panovich, so I do know Abish. Okay, so I do know Abish. You see that?
I forget. Rabbi Avram Abish Frankfurt, Yud Aleph Tishrei, שזה מוצאי יום כיפור, והיום זה כולם עושים הכנס לסוכה, במצוות, יש הרבה, בימים האלו, הדלת ימים האלה לא אומרים תחנון, ואנחנו עסוקים בעסוקה. המול שקה. Okay. I'm on a roll. Yeah, bring me a motzi. David Alevi. Want to go to Vienna? Yeah, the Vienna table, I tell you. A Vienna roll. A Vienna roll. Oh, Vienna. Okay, after a chasana. David Alevi, Steppen. We have a Steppen in my building. Fred, if you were listening to my shir, Steppen is a place in Europe. Want to step into the store? And Mezol Nishtupen. Ben Reb Steppen Ben Shmuel. הוא היה החותם מהמגיד ממזריץ' וגם נפטר ב-1810. רב יוסף זכריה בן נתן שטרן, המכונה הזוכר. He had a great memory. You hear this? You know, this whole shir is about Shikra, and his name is, he was known as the Zocher Vagon Mevilna Hashavili. נולד ב-1831 ונפטר ב-1903. מחבר פורה, היה מחבר הרבה ספרים, השם מכונה ברוך כלל על שם ספרו הגדול זכר יוסף, מחשובי הרבנים מתקופתו. אז עד כאן השיעור. מה? הקוף א', עד כאן הקוף א'. נרצה שם, אבל שיהיה לנו באמת שמחת תורה. שיהיה לנו באמת אמיתי. לא, התורה זה אמס, תורה יש אמס, אבל שהשמחה יהיה אמס. אמס, Eibishter. Yeah, okay. Rabbi Tzvi. Pitka Tava. A guten Kvittel. Okay, that's what we say. Acquittal. You got it. We should all have an acquittal. If we are if not to be found guilty, but acquittal. That's we were machadesh that earlier in the day. Okay, so right now we're wishing everyone a refuah shlema, all the Cholei Yisrael, Chaim Yisrael ben Freda Hadassah v'kulam, v'da'ala Soni Yisrael, zohoben ha'mapala gichin, and we should only hear Psarot Tovot, Nebuch. As I said, we should have a happier Chadashot. We really need Lashon Tov. Okay, so we really have to, I'm going to accelerate my pace because we really have a lot to go this year. And let's continue with Abish. Okay. Avraham Abish ben Rabbi Tzvi Hersh nolad b'Mezrich Belita ב-1690 ונפטר בפרנקפורט ביום י' א' תשרי שזה היום ב-1768. כבר בילדותו נהג עצמו בקדושה יתרה, אך לא הצליח בלימודו. ושכח כל מה שלמד. Today's shir is about forgetfulness. ששכח כל מה שלמד בשקידה ובהתמדה גדולה. פעם אחת יצא הילד ליער, מתבודד בטהרה, והתפלל בבכי, בתחנונים, ומגודל הבכייה נרדם, ונגלה אליו בחלום, שנשמע בתפילתו, ויקץ, והרגיש שנפתחו לו שערי תורה, ומאז נעשה חריף ובקיא, בנגלה ובנסתר. A beautiful story. How a young boy cried and wanted so much to learn. HaKadosh Baruch Hu gave him that bracha. Rabbi Avraham Abish Lamad b'yeshivato shel Habal Beit Shmuel al Shulchan Aruch Even Ezra ve'af lakach et bat bito liisha ve'etzel Reb Naftali Katz Bal Hasmichas Chachamim
אחרי חתונתו התבודד רב אביש עם אשתו בכפר כיהודי בודד. התפרנס בדוחק מחנות קטנה ושם למד יומם ולילה בנגלה ובנסתר. השלים נפשו עד שזכה לגילוי אליהו. רק רבי פנחס אב בית דין קורב ידע על מקומו ועל גדלותו של הצדיק. רב אברהם אביש וציווה לפני מותו שימלא מקומו. בהתחלה דחה רב אביש את ההצעה ונענה רק כשמעט הכריחוהו. הוא שימש שם כמה שנים. משם נבחר לאב בית דין ריצ'וול, אחר כך ליאנובי ובין היתר גם לעיר מולדתו מזריץ'. בשנת 1753 נבחר לאב בית דין ליסה. בשנת 1759 נבחר לאב בית דין פרנקפורט, למעלה מקומו של הפני ישוע. קהילת ליסה שלחה בקשות נואשות לפרנקפורט שלא ייחו מהם את הרמב"ם שהיה נחשב ליחיד בדורו. רב לייב אייגר אמר עליו שהוא בערך הארי הקדוש בחכמה האמת, והחזר המלובלין אמר עליו שנשמתו הייתה גדולה מכל אנשי דורו. מסופר שמצוות הסנדקות הייתה חשובה בעיניו מאוד, אך לא נטל חלק בברית מילה אם לא ראה אליהו הנביא שם. לא ישב בדין תורה אם לא הרגיש שהשם ניצב בעדת הדיינים. Which reminds me of the story that I told you once before, that I would not preside in my courtroom unless it said, "In God we trust," on the wall. Lichiburav, Birchat Avraham al Ashas, Emek HaMelech al Rambam, Kana Avraham al Torah v'od. Okay, Shmayahu מביא סעיף גדול מאוד על הפרשת הגט מקליב, ואנחנו למדנו את זה כמה פעמים. כמעט כל גדולי ישראל היה נגד רב אברהם אביש, אבל כולם פנו אליו בכבוד רב על העניין של פרשת הגט. בשנת 1763 ניבא רב אביש על החתם סופר, שנולד אז בעירו, שהוא יאיר את עיני כל ישראל, והוא שקבע לקרותו משה. פירוש רב אביש על הפסוק, ושמעיהו מביא את זה, יוקח נוע מעט מים ורחצו רגליהם. נוע זה גמטריה 51, ב-51 יום מראש חודש אלול עד השנה רבה, יוקח מי טהרה ורחצו רגליכם, הרגלים, תתקנו את התנהגותם והשענו תחת העץ, עץ חיים של תורה. אז עד כאן היורצייטים של היום. עכשיו אנחנו נמשיך בשמירת הלשון, שער התבונה, פרק י"ז. למדנו את דבריו של הסמ"ק, מי שנותן מוסר למישהו והוא בעצמו בעל העבירה, אז כאילו הוא רוצח את האדם. זאת אומרת, אם הוא רודף אחרי רוצח ונמצא שהוא בעצמו רוצח, זה נמצא במקום להיות הרודף, הפודה, במקום להיות הבודה, האדם הוא נחשב כרוצח, דם נקי. עכשיו אנחנו נמשיך. מדבריו של הסמ"ק נלמד והוא הדין לכל היוצא בהם בין אדם לחברו. וזה מי שמדבר ככה, נותן נוסח שבמקום שזה לא מתאים, זה בעל לשון הרע. זאת אומרת, הוא כאילו פוסק, מחשיב את האדם לא לחפות לכף כבוד, ומדבר עליו בלשון הרע, בנגטיב. אם אחד יעניש חברו באיזה דבר של עונש, בהכאה או בהנעת פנים או בסיפור לשון הרע עליו, אפילו אם בזה היה דין,
Imamalbim v'amasaper. So even if you righteously, this person deserved to be told, to be admonished, Af al pi ken yeda benafsho, she'im hu avar gam ke mikvar al zeh inyan gufa, that if you're giving mussar to a person openly, that you yourself have the same avera, she'aver l'b'sof al zeh, or even if later on you become the person that does the avera, yechashev memela tzara shel zeh ish, shehil ben panav osipir lashon olav l'dam naki. So what you have done to that person is like harming an innocent person. Va'ano she'eno shalav. And even retroactively or prospectively really, not retroactively, prospectively, if you're going to say lashon, if you're going to commit the same act later on in life, it will be considered as if you had done it earlier. So in that respect, prospective, retroactively, you will be punished. Kamo al adam hashalem b'toras Hashem v'sosav. Hinei al yedei zeh yimalei hamasaper lashon hara al chavero o hamisaro b'chol minei tzar. He will be filled with dread. Beretak v'ziyah ki kasher yitbonei heitev yimtza shezeh mikorav avar b'atzmo gam kein b'zeh inyan gufa. When he ponders what he just did, he'll realize how in bad shape he is. O binyanim achem ki yoseh b'zeh. V'afilim boda keitev b'nafsho lo matzah. Af al pi ken yeda b'nafsho shemi'ata achas sipur im yaver al zeh teikaf yiproket alav l'mafreya v'avan l'mala. So even if he doesn't find in his past that he has that trait, that negative trait, that he is criticizing others, but he should tremble that if he said lashon hara against the person, that he himself, if he does the act that he talked about, he will be punished l'mafreya. Take off yikavek l'mafreya alvan l'mala b'meh shediber b'zeh al chavero. So we should remember, we should all go to rehab for the new year. Teheish not peh, that we should watch our mouth, that we should talk lashon tov and not lashon hara, and we should always have a good gesund year, pitka tova, a guten kvittel.